भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नममुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषुव्योतिव्यादि महारथो जायताम् दोग्भिर्धेनुर्मूढा नड्वान् आशुः सप्तिः पुरन्दीर्योषा जिष्णो रथेष्टाः सबे युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्राणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मानि रतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Very nice. We are in the next session to note about this a great event, which is a Prayaschitta karma on one hand. Also, what we should do ourselves before we submit to the God, and especially Rudrabhisheka is really a powerful event or rite where Rudra becomes absolutely pleased. Already Rudra is in a very cool place, Himalayas, and Rudra is already having Ganga over his head, crest. Jata Juta, that's why Kapardinecha, his thick hair is capable of holding Ganga water. Therefore, he is having already Ganga there, he is in Himalayas, he is all cool. But he is a tremendous fire energy, Agni, radiant energy. So, however much water is there poured on him, he requires some more water, some more cooling, which means that all his powerful emotions, especially that to terrify people, because Rudra is Rodanam Karoti. He will make all people get into troubles. He will destroy the enemies also to get into trouble and drive away. So his nature is quite different. Shiva is Shantam, Shanta Purusha is Shiva. But Shiva becomes a Rudra, and Rudra is very much active, energetic, powerful, administrative, organizational, and executive power. Therefore, that Rudra has got to be appeased. And to appeasing him is the most important. And what is the best thing
through which you can appease only through the water, through the clarified butter, ghee. When you do homa, you will be offering more and more ahutis and appease him. When you are doing abhisheka, you are doing more and more water over him and make him cool and pleasant and graceful to our to bless us all. And when you are just doing a japa, Namasyambhave, Chamayobhave, Namasyankaraya, Chamayaskaraya, etc., keep on repeating in the so you see in other places you see number of times you keep on repeating. When you repeat it, you are making Rudra to be cooler, because Rudra is found in any and another form. In any and every form, that Rudra's presence is there. Therefore, he is in all and all are in him. Therefore, that Rudra is, and such kind of Rudra is captured by our rishis in as much simpler as possible. See that we get the Rudra Anugraha upon us. Therefore, that's what exactly called as a Nyasa. Nyasam Paramam Vadanti. Nyasa is to deposit ourselves. Nyasa is something that we are able to have a contract and contact and superimposition over each other. So when you give something, he gives you something different, something more to us. That's why in Yajurveda, we have got a beautiful conversation between the priest and Indra. The Ritvik and Indra. Indra first says, Dehi me dadamite. The Shishya, the Ritvik says, Dehi me. Indra says, dadamite. Yes, I am giving you the oblations. I am giving you all these things. And again, he will say, Nidehi me. You please desert everything and completely make a tyaga, whatever you have towards me. That's what Nidehi. Then the Ritvik says, yes, sir, Nidadhamite. Yes, I am going to deposit any of everything in you. So there is that kind of mutual understanding, mutual depositing things, and see that both are made really powerful. Both are made really potential. So that's exactly what we call. And in this, and when more and more nyasas are done, see, normally we use Anganyasa, Karanyasa, and all that. These two nyasas is ordinary. Every time we do it as a tantric. And we have got Raksha Stotras also, where we have got to mention about the limbs of our body, both internal and external. In Bhagavatam, we have got an expression saying that all our parts of the body are divine, and there is divinity sitting in that. And therefore, whenever you take to invoke their blessings, you have to activate them. In Bhagavatam, we get it. In fact, in the last lecture by our on Matsya Kurma Varaha Avataras by Krishna Mahanyasa, you have seen him repeating one slokam where all the limbs of our body are being governed by Paramatma. And in Telugu, that Padyam, that verse is in that. You once say 2 and 3, 4 times, you just repeat all that, then you will understand what is the religiosity involved in our worship program. So you are trying to please the gods. So in that context, we have just now started with our Rudram as the Panchanga Rudrikaranam. You see, Panchanga Rudranam, Nyasa Purvaka Japa Homa Archana Vidham. So Panchanga Rudras are Akara. So that's why Na Ma Shivaya is the Panchanga. The 5 Angas, 5 elements in that. So for this Panchanga Rudra, we have completed up to Sikara, because Shivam Shantam Jagannatham Lokanugraha Karanam Shivam Param Ekam Vande Shikaraya Namo Namaha. She is Shantam. So Shantam, happiness, to prosperity, growth, to development, to whatever that we are all talking about in the present day. See, every day the technology is changing. Every day the developments are taking place. And therefore,
It was completely moving, moving and moving. And all that moving should be Shantam and Shivam. So Param Yavaglu is Shiva Anodu, Manjor Kanstha, very good. So Shiva Anodu, Shantam. Nam Kalsa Madadro, ultimately what we want is complete satisfaction and peace. Ammaya Kalsa Aitu antivi. Amma Ayya, that is both parents we remember, Appa and Amma. So Ammaya Aitu Kalsa Ivatge Anodundu Trupti Bharate. That's why Sikaraya Namo Namaha. Now we have to do about Vakara and Yakara. These are the two Namah Shivaya. Namaha Shivaya is Vakara and Yakara. So now we are going with the Vahara, please. And Paschimanga is Shikara. Now we go to the Uttaranga Rudra. Om Bhurbhuvasvaha. No, Heli Vahanam Vrishabho Yasya. Vahanam Vrishabho Yasya Vasuki Kantabhushanam Vame Shaktidaram Vande Vakaraya Namo Namaha. Very good. So Om Bhurbhuvasvaha. Om Vam. Bhurbhuvasvaha. Om Vam Prananam Vantirasya Rudro Mam Shantakaham Enanena Pyayasva. Om Tham Tham Dham Dham Dham. Om Namo Bhagavate Rudraya. Vam Om Uttaranga Rudraya Namaha. So ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇನಾನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ಓಂ ವಾಂಗ್ ಉತ್ತರಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ವೃಷಭ ಯಸ್ಯ ವಾಹನಂ, ಹೂಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್. ವೃಷಭ ಅಂದ್ರೆ ದ bull. And the ಕಂಠಾಭರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸುಕಿ ಕಂಠಾಭರಣ. ಶಿವನ ಕಂಠಾಭರಣ ಆರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆರ್ garland which Shiva is wearing is only Vasuki. You know, Vasuki is a most important Nagaraja. There are 12 Nagarajas. And among, if you go to the Guthalli Adi Sesha temple, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 12 ನಾಗರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳು, 12 ನಾಗರಾಜರ ಫೋಟೋನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If at all you want to know who are these Dwadasa Nagarajas, you can see them displayed in photograph there in the Adisesha temple, which is in the Guthalli. I mean, up on the top mali ಇದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಷಷ್ಠಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. So we are all obliged to note about the Vasuki Smarana. So even in Udupi, Krishna Matha or Krishna Devasthana, there is a Vasuki temple. You must have noted it. He is the guardian of the wealth. And Sarpas, Nagaraja, they are all these guardians of the treasures. Therefore, Antha, venomous, powerful serpent king, Vasuki, happened to be the Nagabharana. That's why Kanthabharana to Lord Rudra. And so Vasuki Kantha Bhushanam. Bhushanam is Alankara. So Sattvika Alankara that will be visible to all people. That's why Ella Alankara Kattuge Eschagana Marte. People wear more and more ornaments to the neck. So they are called neckla ornaments. And otherwise in English they call it necklace, trying to decorate the neck. So Ivarge Mahanubhava Shiva is such a yogi, he is such a tyagi, he is such a yatinam yati. So avarge en bakku andre Vasuki Kanta Bhushanam, which means that Vasuki is the Sapparaja, lot of venom. So that venom happens to be his friend. Shivana importance enu andre Kalakuta Visha is the friend for Rudra. Therefore, he was that Rudra, I mean, Kalakuta Visha, he was able to consume. No other god was eligible or even required. When time came, emergency cropped up when they are doing Samudra Matanam, then Kalakuta Visha came, and so Vishaharaha, Shivaha, Rudraha. So Vishaharaha, Rudraha, Vishahara, Lalita Parameswari.
That's why in 20th stanza in Saundara Lahari, you see that for cancer, tuberculosis, they're all called Vishajwaras. ಆ ವಿಷಜ್ವರಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಗರುಡ ಇಸ್ ದ ಸೊ ವಾಸುಕಿ ಕಂಠಭೂಷಣಂ. ಅಂಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ದ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಸ್ ದ ಶಕ್ತಿ. ವಾಮಹಸ್ತದಲ್ಲಿ, ವಾಮಹಸ್ತ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Constantly Rudra, Shiva, keeps his weapon in his left hand, and so he moves any and everywhere. You cannot see Rudra normally moving without Trisula in his hand. That's why Trisula Hastadharam Rudram Namami. And the Shakti Astra, even the Shakti is also the weapon of Subramanya Swami, Kumara Swami. Even the Kumara Swami also is the Shakti. That's why he is called as a Shakti Dharaha, Subramanya. And even his father, Shiva, also has got that Shakti, and but idea, his Shakti shape is different, and Shiva Shakti shape. And Shakti also means Ammavar. So Ammavar ni constant meditate ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So that's why Sada Dhyana Paro Shivaha. Now the question, actually Mudra Rakshasa, Nandi Sloka, that Sakadatta has made a fun about him. Amma Parvati, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿವ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಾನೆ. He just tries to make that kind of little comment. That is the poets are Nirankushaha Kavayaha. They can make any jokes that they want upon the gods. Anyway, here Paramatma is the Dharaha. Dhara means constantly wearing, he bears with him. Something like Kodandarama or Pinaka Hasta, etc. So Vama, Vamabhagadalli Shakti. Innondu artha andre, yavaglu Tayi Parvati, Mahadevi, Lalita Parameswari is to the left side of the Shiva. That's why we have made always this Parvati Parameswarau Vande, Vagartha Iva Samprukta. Always Parvati and Parameswara are together. Adrinda Vame Shakti Dharam. And so Vakaraya Namo Namah. Va, that is the Va is the Bijakshara. So Yella Devatalu Bijaksharadindala ittare, and that is the place of origin, Genesis. Therefore, we have already noted that the first letter of each deity will be Bijakshara for the deity. So Dum Durgayai Namaha, Pam Paramatmane Namaha, Sam Saraswatyai Namaha. Understand? So Saraswati Sakara Bija. So like that, here, Vahanam, Vakara, and Vrushabha, Vasuki, Vama. So you see the Vakaras, Va, 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 and Va. 4 Vas are there here. So Vamayam Prapacha. That is the most important Bijaksharam or most important place wherein Paramatma is there. And therefore, what is this Va intervened? And moreover, we have got to understand how we are able to connect the mantra and the sloka or prarthana that we are making, or namaskara we are making too. So there is a magical connection. But however, there is always reason, consideration, connection, which our rishis have provided to us whenever they pick the mantra out. You remember our Rudram, our Mahanyasa is in anthology, that is selection of mantras and application of the mantras to our respective body and respective desires and respective wants and desires and achievements which we require. Therefore, Mahanyasa anodu endandre, we are trying to make ourselves very much stronger because of the grace that is flowing of Rudra through these mantras. Because a mantra andre artha enu mananat mantraha antare. Mananat mantraha andre, as you keep on rechewing, remembering, uttering repeatedly, the protection comes to us. Trayataiti mantraha. Mananat trayataiti, or manayantam trayataiti mantraha. On mananat mantraha, as you, because
You keep on reciting the mantra number of times. ನೀವು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬೇಜಾರು ಬರಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. The more and more times you utter the mantra, the more and more are the benefits to you. Therefore, that is the interesting thing. Never you get tired. The same is the Purusha Suktam, same is the Namakam Chamakam, same are the mantras, same are the Vivaha mantras, all Samskara mantras. Not tired, because there is that kind of freshness every time. Every time you see a lot of freshness in them. Therefore, here also, what is that mantra chosen here? You all are familiar. Prananam grandhirasi rudraha ma vishantakaha. Say, oh Rudra, you are the grandhi andre gland. Grandhi andre source. Grandhi andre resource for all those things. So, ella pranagalage ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, if all parts of our body inside outside, not only of you the human, but also all creatures which are breathing in the life. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? those animals which breath, those beings which breath are called animal. So animosity ಅಂತಾರೆ. See, animosity ಅಂದ್ರೇನು? They are trying to have the ability to have the respiration done to and fro. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಪಶು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಉಸಿರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಉಸಿರು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ರುದ್ರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ರುದ್ರ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ for the entire pranas. And now there was a discussion in a Gnana Sabha held by rishis, as is attested in the Satapada Brahmana. Satapada Brahmanadalli Gnana Sabha agatte andre no seminar. Yen seminar topic andre, how many pranas are there inside our body? What are the pranas? And what is the number of pranas? And who are the guardians of these pranas inside? Manju avare. So ivella nodta idre, this is very important information. Photo ತೋರಿಸಿ. This is very important information. Alva? This is very important information. Who is this pranam? Come on. What is this pranam? How many pranas are there? And moreover, as we grow on and on, still the pranas are also showing their increment, enhancement. Therefore, at all times, to all beings in the world is called what is Grandhi, the source, the generative principle. And therefore Rudra is the generator of the pranas of all people. At the same time, we have to request him not to be yama, not to take off the pranam immediately. Garbhadalli ಶಿಶು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು 9 months ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು. Until the age is completed or the span of life is completed, Rudra should not touch in between. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that you are leaving the option for Mrityunjaya Shiva to give him ease or to end him up. So ಅದರಿಂದ he is called Vishantaka. Visha andre people, Antaka andre Yama. He is the consumator or annihilator of all pranas, of all people ultimately. ಅದರಿಂದನೇ ಶಿವನಿಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಥಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನ. So he is called Smashanavasi. Why Shiva chose graveyard as his residential quarters? Because he wants to meet all people, whoever have got any kind of achievement, prosperity, fame, work, job, skills. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ಸ್, ಎಂಪರರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಏನು, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್.
And therefore, Shiva is one who can scrutinize. Who was this fellow who has come to me for burning or burying? So, burial burning, these are all the two ways for the disposal of the death. So, dead people dispose ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is either bury or burn. And therefore, here you see, Visha Antakaha. And Ma, please don't take away the lives of people, bhaktas, untimely. Apamrutyur nasyatu. Nama Rudraya Vishnave Mrutyur me pahi. So, what is that he has got to do for you? The primary job of Rudra is to protect you free from injuries, free from accidents, free from unwanted incidents. So if the unwanted diseases, so that's why it's all come under in the mrityu. Me mrityu pahi. So whatever troubles that we are going to face in course of our life, you be a protector, healer, emancipator, and protect and remover of all those things. Therefore, another ma vishantakaha. But for this kind of work I am going to do, what is that you are giving to me? Normally, give and take policy is there between you and God. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. If I come to your house, what are you going to give to me? If you come to my house, what gift you are going to bring? So ಇದರ ನೀನು ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ. You are free, you are only recipient. But ಅದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತೇನಾನ್ನೇನ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ, ಅನ್ನೇನ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ನಂ. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್. ಅಜ್ಯತ ಇತಿ ಅನ್ನಂ, ಅಜ್ಯತೆ ಅತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ. ಸೊ ಶಿವನನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಶಿವ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಭೂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳು. ನಮಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ, ಭೂತಪತಿ. ಸೊ ಭೂತಪತಿ ಶಿವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಮ ಈಸ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಭೂತಪತಿ, ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೇತಪತಿ. ಸೊ ಪ್ರೇತಪತಿ, ಭೂತಪತಿ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ, ಯಮಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಮ. ಯಮೋ ಅವಸಾನಮಸ್ಮೈ ದದಾತ್ ಅಂತ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್? ಯಮ. ಯಮೋ ಅಸ್ಯ ಅವಸಾನಂ ದದಾತು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ತೇನ, ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ತೇನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಆರ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆರ್ ಘೀ ಆರ್ ಮೊಸರು ಆರ್ ಹಾಲು ಆರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ತೇನ ಅನ್ನೇನ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ವಾಸನ್? ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧೋದಕ. ಅವಾಗೇನು ಘೃತೇನ, ಕ್ಷುರಸೇನ, ಕ್ಷೀರೇಣ, then dadhna snapayami. There are 108 dravyas with which you can do abhisheka to Paramatma. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಂಚಾಮೃತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ವರ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಮೃತಾಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಿಲ್ಕ್, ಕರ್ಡ್ಸ್, ತುಪ್ಪ, ದೆನ್ ಮಧು, ದೆನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಲೋದಕ.
ಈ 5 ಹಾಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಲು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಂಚಾಮೃತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳೋ ಪಂಚಾಮೃತ, ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಮೃತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದರಿಂದ ತೇನ ಅನ್ನೇನ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅನ್ನಂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೃತ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೃತ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ, ಗೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷಿ ಅಮ್ಮ. He will never ask you, give me that, give me that. No, whatever you, ಒಂದು ಬನಾನಾ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ. ಮನಸ್ಸ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಸೊ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ. ಈ ರುದ್ರನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ವಶತ್ವ ವಿಶ್ವಂ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. He will ask you, what good I can do to you? Then you will immediately ask me, Mrityurme pahi. When you say Mrityurme pahi, allow me to live my complete life. ಅದರಿಂದ ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಸನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾಯುಷ್ಯ ಮಹಯಾಮ ಶಶ್ವತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾಯುಷ್ಯ ಮಹಯಾಮ ಶಶ್ವತು. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯುಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಮ್. ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಸೊ ಓಂ ವಾಂ ಉತ್ತರಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಉತ್ತರ ಅಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಉತ್ತರಾಂಗ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಮೃತ್ಯು ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂತಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, you should try to dissect and try to know the content inside. And Shiva understands that we also should understand what we are doing. Within Veda andre namge naven marta idivo gottagbeku. We have to understand what we are doing, and we have to inform all people who have gathered to witness sacrifice also what is going on, and also inform the Paramatma what you are going to do also. So there is an absolute information technology to you, to the people joined, and to the Paramatma who has come to as a guest. Now, repeat. Yatra kutra sthitam devam sarvavyapinam ishwaram. Yatra kutra sthitam devam sarvavyapinam ishwaram. Yatra kutra sthitam devam sarvavyapinam ishwaram. Yallingam pujaye nityam yakaraya namo namah. Yallingam pujaye nityam yakaraya namo namah. Yallingam pujaye nityam yakaraya namo namah. Om Bhurbhuvassuvaha. Bhurbhuvassuvaha. Om Bhurbhuvassuvaha. Om Yam. Om Yam. Om Yam. Yo Rudro Agno. Yo Rudro Agnavyo Apsu Yavoshadhishu Yo Rudro Vishwa Bhuvanani Vesha Tasmai Rudraya Namo Asto. Om Pam Bham Bham Mam. Om Namo Bhagavate Rudraya. Yam Om Urdhvanga Rudraya Namaha. Beautiful, alva? Illi nodidre we don't know the location of Paramatma. Yellidane, you can't say he is there, here, there, everywhere. No, you don't know his address. No Google map will help you to go to him. So nobody can do Google map for that. Therefore, in the question enandre yatra kutra sthitam devam, ee Paramatma Rudra, wherever he is seated, yatra andre where, kutra where. So whatever place there, sthitam, constantly present. So Rudra is constantly present
in all places. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೋತನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದಾನೆ ರಾಮನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಇಂದುಗಲಡಂದು ಲೇಡನಿ ಸಂದೇಹ ವರದು ಚಕ್ರಿ ಸರ್ವೋಪಗತಂದು ಎಂದೆಂದು ಬೆದಕಿ ಸೂಚಿನ ಅಂದಂದೇ ಕಲಡು ದಾನವಾಗ್ರಣಿ ಅಂತ. ಓ ದಾನವಾಗ್ರಣಿ, ಓ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಂದೆ, ಎಂದೆಂದು ಬೆದಕಿನ ಅಂದಂದೇ ಕಲಡು. ವೆರೆವರ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, he is there stable, not moving. And Dhanava, so wherever you, and who is this Indra, who is this great God? Chakri antare. Chakri andre, there is no one point in a wheel. In a wheel, all points are important. Chakrara pankti riva gachadi bhagya panktihi antare. Hage, illi yatra sthitam, putra sthitam. Who is there? Devam, bright, brilliant, ready to appease, get appeased, ready to grant you all your boons. ನೀನು ಏನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Therefore, he is called Deva, Dipyamanaಃ, Kwanti Swabhavaಃ. And moreover, not only one place is stable, but he has got that kind of all pervasiveness. Ishwaram, he is a Ishvara, he is a Lord, he is Commissioner Supreme. But what is he has got his jurisdiction any and everywhere. Sarva Vyapinam. And Sarva means in all lokas, in all places, in everywhere. He is a Vyapakaha. Vyapakaha is spreading. Prithvi is called because it is a Vyapaka. Wherever you go, you find Prithvi. Naviru Prithvi. Inside the waters, there is earth. Neer Kalgade Artha ide. And Prithvi is present, Prathanath Prithvi antare. ಈ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾಗ. ನಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ? ನ ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? there is no place where serpent cannot go. Serpent can go to any and everywhere. Na ga is naga. That's why naga, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಾಜರು. ಸರ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ crawling and encroaching. So Sarpati is to crawl. Our quality is there in all crawling creatures. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಜಿಳ್ಳ, ಅದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದು. ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಕೋಕ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ, ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ? ಶಿವಲಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಒಂದು ಲಿಂಗ ರೂಪವಾಗಿರೋ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಓಂಕಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರ ಲಿಂಗಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಗ? ಲಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಂ. ಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಲಿಂಗಃ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪವರ್ ಇದೆಯೋ, ಏನೇನು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
symbolic idol or vigraha, which means that they are all powers contained in Paramatma. That's why Yellingam, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದಾನೋ, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಯಲ್ಲಿಂಗಂ ಅಂದ್ರೆ he has got almost all the lakshanas that will characterize a Paramatma or great Devam. So adrinda Devam, Ishwaram, Linga Rupena Sthitam. You understand? So that Paramatma, whom you can't actually conceive very easily, you can't conceive or you can't catch him easily, that Paramatma is available to you in a small form, macro, micro. And who is that Paramatma? He is not ordinary fellow, Ishvara. He is having that Ishatvam. So Ishatvam, Vasitvam, Astabhutaya antare. What are the Aishwaryam? Anima, Mahima Chaiva, Garima, Laghima, Tatha, Praptihi, Prakamyam, Ishatvam, Vasitvam cha Ashtabhutayaha. So there are Ashtabhutis. ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಣಿಮ, ಅದು మన ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಷ್ಟಭೂತೀಸ್. ಹನುಮಾನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಣಿಮ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಮಹಿಮಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್, ಅಣಿಮ ಮಹಿಮಾ ಚೈವ, ಗರಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ಟು ಲೂಸ್ ವೈಟ್, ಟು ಗೇನ್ ಹೆವಿ ವೈಟ್, ಗರಿಮಾ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಮಹಿಮಾ ಗರಿಮಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ನಿಮಗೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಗರಿಮಾ ಚೈವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಅಂದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಈಶತ್ವಂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್. ವಸಿತ್ವಂ, ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಐಶ್ವರ್ಯಭೂತನಾಗಿರು ಈಶ್ವರಂ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಪೂಜಯೇತ್ ನಿತ್ಯಂ, ನಿತ್ಯಂ ಪೂಜಯೇತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್. ಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಾ ಅಂತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೂವುಗಳಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾ. ಅರ್ಚನಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷತಲು ಹಾಕೋದು, ಅಕ್ಷತಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಚನಾ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಚನಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಪೂಜಾರವರು, ಹಾಸನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂವ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಷತಲು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕ್ಷತ ಅಂಡ್ ಪುಷ್ಪ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಚನಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೂಜಯೇತ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುಜ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಂ ಈಶ್ವರಂ ಇಸ್ ರುದ್ರ. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಆದಿತ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅರುಣವುತ ಬಭ್ರುಸ್ಸು ಮಂಗಲಃ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾಗದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯನೇ ರುದ್ರನು. ಅದರಿಂದ ಪೂಜೆಯೇತ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನಿತ್ಯಂ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಲ್ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ATP ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಪೂಜಾ. ಸೊ ನಿತ್ಯಂ ATM ಗಲ್ವಾ, ATP ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಪೂಜಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಕಾರ. ಸೊ ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಮ, ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತನ, ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಕಾಕ್ಷರ ಅರ್ಥ ನಿಘಂಟು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100 letters. ಏಕಾಕ್ಷರ ನಿಘಂಟು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮೇಳವರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಗಳು, ವೇದ ಗುರುಗಳು.
ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. So I remember my gurus who have given that kannu to us so that we will be able to uncover whatever depth is there in our spirituality and in our mythology and all that. So ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮೋ ನಮಃ, ಡಬಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. So yakaraya namo. So you complete ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So akara, so you got nakara, makara, sikara, vakara and yakara. Namah Shivaya. That's why we say Namah Shivaya cha, Shivataraya cha. Shivatara is Shakti. What is that Tara? The Shakti. So Shakti, the Shakti Bhu Shakti Sahitanagirava Rudra. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಬಂದೇ. ನೋಡಿದ್ರ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ ಶಿವತರಾಯ ಚ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಂ ಹರ ಹರ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೀಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಲ್ಕ್ರಮ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ಶಂಖನಾದ ಅಂಡ್ ಘಂಟಾನಾದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೂ ಹಿ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ 11th chapter of the ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಆ ವೈಭವನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವೈಭವಂ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ what is that vaibhava that you possess. Then when Krishna gave him the Divyam Chakshuhu, the divine eye, and with that divine eye, he was able to see the entire Paramatma's personality. And so he was simply spellbound, simply dumbfounded, and makes a prayer that Paramatma, then he gets convinced. So, ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ at 8:30. And ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. So if you are free at 8:30 tomorrow, please join the Bhagavad Gita class. And I don't know, it will go on for a long time. I just gave introduction last class and now started the first sloka and I did not explain, but I start the first sloka of first chapter of Bhagavad Gita, which is Yoga Shastra and all that. You are welcome beforehand. Now we go to the Panchamukha Dhyana. You see, Rudra is not only Panchanga Sthita, but also he has got Panchamukhas. He has got 5 faces. That's why Panchamukha Anjaneya, Panchamukha Ganapati, Panchamukha Rudra, Panchamukhas. You understand? And that's why in Lalita Sahasranam also, we got Panchesi, Panchabhuta, Panchami, Panchabhutesi, Panchasankhyopacharini. Napka idea? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಓದ್ತೀರಾ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ? ಓದ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ, ಪಂಚಮಿ ಪಂಚಭೂತೇಸಿ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣಿ ಅಂತ. 5 is the best number for her. What is the best number for Rudra? 11. What is the best number for Surya Bhagavan? Sapta. ಸಪ್ತ ಮಹಾಕಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ 7ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ 7 number, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ಸೊ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರದ GSS ಅಂತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು, he is member of our that. He is fond of numerology. If you just tap him, he will tell you stories about each number. Anyway, so Panchamukha Dhyana. Mukha ಅಂದ್ರೇನು ಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಮುಖ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. That's why the face is the index of man ಅಂತಾರೆ. Face is the index of man. What kind of man he is being reflected in the face. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ they go for facials. ಹೌದಾ ಮಂಜವರೇ? ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾರೆಡ್, ಬಟ್ ವುಮೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೇಶಿಯಲ್, ಎದರ್ ಫಾರ್ ವಿವಾಹ, ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ, ಮದುವೆ ನಂತರ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೇಶಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2000 3000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಪ್ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಾಪ್.
It's a type of hiding originality, Gurugule. Yeah. It is a kind of hiding the originality. That is the face. But women want it. They love it. So ವೀಣಾ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ. ಓ ಇವಳಿಗೆ ವೀಣಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೀಣಾ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ. So there are so many changes are there. Anyway, so mukha is important. I don't want to talk about the face. Panchamukha. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಂ. ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಧ್ಯಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. That is, you have to meditate. You have to meditate on the 5 faces of Paramatma. Now, you have got the mantra to start meditation, to repeat while meditation, and the picture of Rudra who has to be stationed during our dhyana. So, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಧಿ, ನ್ಯಾಸ, ಧ್ಯಾನ, ತತ್ಪರಾಣಾಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಪರಹ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಓಂ ನಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸಮ್ಮರ್ತಾಗ್ನಿತಡತ್ಪದೀಪ್ತ ಕನಕ ಪ್ರಸರ್ದಿ ತೇಜೋಮಯಂ ಗಂಭೀರಾಧ್ವನಿ ಮಿಶ್ರಿತೋ ಗ್ರಹ ದಹನ ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಾಮ್ರಾಧರಂ ಅರ್ಧೇಂದೂದಿತಿ ಲೋಲ ಪಿಂಗಳ ಜಟಾಭಾರ ಪ್ರಬದ್ಧೋರಗಂ ವಂದೇ ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರ ನಮಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮುಖಂ ಶೂಲಿನಃ. ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರುದ್ರ ಬಂದು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಲೈವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ in this program, which our Sheshachala is wonderfully doing, making the YouTube and benefiting more and more people to know, because there is no translation for Mahanyasam either to. Mahanyasake translation illa. And ivaga ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ in our own way. And see, Mahanyasa text ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. However, I am doing the translation job of Mahanyasam. That's my project now. And our Nada Veda Adhyayana Kendra will publish that book in course of time. I have already done the Lagunyasam, and that will be appearing in the next issue, Veda Ganga. I know you are all partaking the publication of Veda Ganga and other publications of our Nada Veda Adhyayana Kendra. And I'm thanking all you people sharing the punyam of bringing out a religious book. It's totally knowledge based. And ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಐಡಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ invitation is being thrown to you all. Please think over that. Now let us come to this Rudra mantra. Purushaya. Who is this Purusha Rudra? Rudra is a Purusha. And what kind of Purusha? You cannot describe completely and say this is that Purusha. Therefore, we use the word Tat. Sanskritally, Tat andre it's a demonstrative pronoun, indefinite. Definite demonstrative, indefinite. So indefinite demonstrative pronoun yavadu tat. Tat is a variable. In algebra you have got the variables. So tat is a variable. Therefore ಈ ಪುರುಷ ಇದಾನಲ್ಲ, ಎಂತ ಪುರುಷ ಅವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪುರುಷ. Who is that Purusha? Mahadevaya. So Mahadevana ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. So vidmahe andre I know you are indefinite, non-demonstratable personality. There is no fixture personality for you. You are everybody, everything, everywhere present. But we know, and dhimahi andre we meditate upon you as a God,
as a Purusha who is all brilliant, highly luminous, Mahadevaha. That is, beyond him there is nobody. I told you, Devascha Mahadevaha. There are two main varieties of gods. One is Deva and another is Mahadeva. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಈ ತರಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಪ್ರಚೋದನ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಗೈಡ್. ಆಲ್ ಗುರುಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗೈಡ್ಸ್. ನೋ ಗುರು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋಕ್ಷಂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್, ಮಂಜು ಅವರೇ? ನೋ ಗುರು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೃಂದಾವನದ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನೇಯ, ವಾಯುದೇವ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಲಿಬರೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ಯಾರು? ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ನರಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲರಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಬೃಂದಾವನ, ಆಮೇಲೆ 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 ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರುದ್ರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. UPS, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಆ ದೇವಿ ಮಾತೃ, ಶಿ ಇಸ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಮದರು ಬುದ್ಧಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಈ ತತ್ಪುರುಷ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಕನ್ಸೀವ್, ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಹಾದೇವನು ಯಾರು, ರುದ್ರನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ. ಸೊ ಮಂಜೂರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ ತಟಿತ್ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕನಕ ಪ್ರಸ್ಪರ್ಧಿ ತೇಜೋಮಯಂ. ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ ತಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕನಕ ಪ್ರಸ್ಪರ್ಧಿ ತೇಜೋಮಯಂ. ಗಂಭೀರಧ್ವನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಕು, ಒಂದ್ಸಲ. ಗಂಭೀರಧ್ವನಿ ಸಾಮವೇದ ಜನಕಂ ತಾಮ್ರಾಧರಂ ಸುಂದರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮಿಶ್ರಿತೋಗ್ರಹಧನ ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿ ತಾಮ್ರಾಧರಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಎನಿವೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಸಾಮವೇದ ಜನಕಂ ತಾಮ್ರಾಧರಂ ಸುಂದರಂ ಅರ್ಧೇಂದು ದ್ಯುತಿಲೋಲ ಪಿಂಗಳ. ಅರ್ಧೇಂದು ದ್ಯುತಿಲೋಲ ಪಿಂಗಳ ಜಟಾಭಾರ ಪ್ರಬದ್ಧೋರಗಂ ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರ ನಮಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮುಖಂ ಶೂಲಿನಃ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ವಮುಖ ಧ್ಯಾನ. ಸೊ ರುದ್ರನ ಪೂರ್ವಮುಖ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜೋಮಯಂ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ತೇಜಸ್, ಕಾಂತಿ, ಪವರ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಲೈಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೇಜೋಮಯಂ. ಮಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಕಾರ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಕುನ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಟೋಟಲ್ ಲೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈಟ್. ಅದು what is that light? Praspardhi. It is competing. Kanaka praspardhi. So it is competing. That of the Samvarta Agni Tatit Pradipta Kanaka Praspardhi. Samvarta Agni andre Kalagni Rudrudu.
ಸಂವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, how it will be like to burn any and everything in the world. And ತಟಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್. ಅದು ಎಂಥ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಲೈಟ್, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರಸ್, ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪ್ಲೆಂಡೆಂಟ್ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಗಳು. ಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಓಂಕಾರ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 years sun, all the Dvadasaditya's appear on this horizon. There is only 12. That's what Samvarta Agni. 12 Dvadasadityaಗಳು ಬಂದು the entire world will be burned down. ಆಮೇಲೆ there will be air, 49 winds come up to blow off all that has been dust. ಆಮೇಲೆ 12 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಮೇಘಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವು 12 ವರ್ಷಗಳು ಕುಂಭವೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಾಳೆದಿಂದ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಸ್ ಅವರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಸ್ ಟೆಲ್ ಯು, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ 36 years ಫಾರ್ ಪ್ರಳಯ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? 12 years. and the ಕಾಲಮಾನ is different. ಸೊ ಸಂವರ್ತ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕನಕ. ಕನಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್, ಹಿರಣ್ಯ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗಿದಾನಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರಾಧರಂ, ತಾಮ್ರವರ್ಣದಿಂದ ಅಧರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಟು ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ತಾಮ್ರವರ್ಣ ಅಧರ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ತಾಮ್ರವರ್ಣ. ಇದು ಮಹಾಕಾಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ತಾಮ್ರವರ್ಣ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಧರಂ ಈಸ್ ತಾಮ್ರವರ್ಣಂ, ಕಾಪರ್ ಕಲರ್. Number of times I have seen, and now it will be there also in Facebook, they will putting ಮಹಾಕಾಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಮ್ರವರ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಧರಂ ತಾಮ್ರಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ though he is a ಮಹಾಕಾಲ, highly ferocious and powerful, looking at Tamra Adhara, we become pleased. Tamra andre, it's a sign of love. Manju are wondering, see, Tamra Varna red, adenandre prema, anuraga, preeti, gaurava, and anugraha. That's why even Anjaneya Swamiki Guda yen ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. So, though Anjaneya is a very powerful energy top, but so far as the bhaktas are concerned, he has a sweet tongue. He is a best conversationalist. So, Ramana hatra heng matadbeku, Ravanasura hatra heng matadbeku, and Swayamprabha hatra heng matadbeku, Sugrivan hatra heng matadbeku. He knows the conversational skills he has got, and therefore Tamradharam. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಮುಖ ಭಯಂಕರವಾದಿದ್ರು ಆ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಅವ್ರ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಡಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಜ್ನು, ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ವುಮನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಲಂಕಾರ, ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತ, ಕನಕಾಭರಣ ಭೂಷಿತ ಸ್ತ್ರೀ, ಕಸ್ಯ ಚೇತಃ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೋಸ್ ಏನ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸುಂದರಂ. ಸೊ ಈ ಮಹಾಕಾಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಂಗ ರುದ್ರನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ಸುಂದರಂ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ದೃಶ್ಯ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧೇಂದು ದ್ಯುತಿ ಲೋಲ ಪಿಂಗಲ ಜಟಾಭಾರ ಪ್ರಬದ್ಧೋರಗಂ. ಸೊ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಉರಗ, ಸರ್ಪೆಂಟ್. Also, he has got his tuft of hair, very heavy, jatabharam,
We can't stand that so much rich hair and heaviness of the hair. And ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧೇಂದುಹು, the crescent moon is sticking to that. So ಅರ್ಧೇಂದು ದ್ಯುತಿ, what kind of, see ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ, ಲೈಟ್. 5-star 7-star ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 0 ವಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡಿದ್ರೆ 7-star lighting is very poor. And that is the sign of richness alva. 5-star 7-star hodre rich people can go, not you can go. They will sell 120 rupees one idli, 2 idlis kotre 240 rupees ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಲ್. ಅದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? GST ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST. ಬಟ್ ಏನೋ 7-star ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಅರ್ಧ ಇಂದು, half moon, ದ್ಯುತಿ ಕಾಂತಿ, and that kanti is not stable, lola, it is swinging. Because purn lola and kala pingala varna. What is the texture of the hair of Rudra? It is brownish, it is not black. Rudra's hair is not black. Rudra's is pingala varnamu. ನೋಡಿರುವರೇ ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರುದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಲ, ಪಿಂಗಳ, ಅಂಡ್ ಜಟ ಹೆಂಗಿದೆ, ಭಾರವಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಜಟಾಭಾರವನ್ನು ಲೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಂಗ್ ತರಹ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಏನಂತಾರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ರುದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬದ್ಧ ಉರಗಂ. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನು ಯಾರು? ಒಂದೇ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್. ಸಿದ್ಧ, ಸುರ, ಅಸುರ, ಇಂದ್ರ, ನಮಿತಃ. ಸೊ ಸಿದ್ಧರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ದೇವತೆಗಳು, ದೇವೇಂದ್ರನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ರುದ್ರ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ great people who have bowed down their head before Lord Rudra, who is a Purvanga Rudra. So Vande Siddha Sura Surendra Namitam. ಯಾವುದು? ಪೂರ್ವಂ ಮುಖಂ. ಆ ಪೂರ್ವ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೂಲಿನ್. ಶೂಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶೂಲ್. ಪೂರ್ವ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ರೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಧಕಾರವೆಲ್ಲ ಡುಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತಮಃ ಹಂತಾರಂ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತಂ ನಮಾಮಿ. ಸೊ ತಮೋಭೇದಿ ಅಂತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಮೋಭೇದಿ. ತಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯುಧ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೂಲ. ಆ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದಲೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ದೋ ಸ್ತ್ರೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿದಳಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಂಬಂ ಶಿವಂ. ಸೊ ಬಿಲ್ವಂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತ್ರಿದಳಂ ದಳಾಕಾರಂ. ಸೊ 3 is important. Therefore the trident also has got 3. So there is a lot of symbolism in that Shakti Trisula. ಸೊ ಅಂತ ಶೂಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶೂಲಿನಃ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Completed next class I'll again give you a gist of that.
And then you get a picture of Rudra who is to the who has the face towards the east. And east ಅಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ರುದ್ರನಿಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಮುಖಂ ಶೂಲಿನಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲ. I am now making meditation, puja, worship to Rudra, who is Sulin, staying towards the eastern direction. I think I stop here and we enjoy. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮನಸ್ಸೋಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೂರ್ವಮುಖ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು, ವ್ಯತಿರೇಕ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವನು ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಂಥ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ಅನ್ನೋದು ಜಪಮಂತ್ರ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದಶಕೃತ್ವ ಶತಕೃತ್ವ ಸಹಸ್ರ ಕೃತ್ವ ಅಪರಿಮಿತಂ ಕೃತ್ವ ವಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 10 ಸಲ 100 ಸಲ 1000 ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂರ್ವಮುಖ ರುದ್ರ and he will remove all our fears in our body. Okay. Om Swasti ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. Beautiful. Any questions? Any questions?